Now, today we are going to discuss different models of the gas. And the first, the most classical one is kinetic model. Kinetic model of gas. Gas molecules properties mathematical equation base we have to set up a model, and the first ever model is based on the classical theory, classical mechanical theory, and is known as kinetic model of gases or kinetic theory of gases, like kinetic theory of gases, which is sometimes known as kinetic molecular theory. Sometimes this is known as kinetic molecular theory, or in short KMT, or sometimes it's known as kinetic theory of gases. So I will use the short word KMT, KMT here onwards. So this assumes that the only contribution to energy of a gas is from kinetic energies of the molecule. So that is the first ever assumption made in kinetic molecular theory. That is, only contribution to the energy of the gas is from the kinetic energies of the molecules. The kinetic energies of the molecules. Because we know the gas molecules are in ceaseless motion, right? It's always under motion, and it is a valid assumption that the kinetic energy contribution is only from kinetic energy. So let me first discuss the main postulates or main points in this model, kinetic molecular theory. So it assumes that the main assumptions are: first one, gas consists of molecules of mass m, is in ceaseless random motion, obeying the laws of classical mechanics. So gas molecules are always under ceaseless random motion. It's always under motion, and it obeys classical mechanics. Classical mechanics or Newtonian mechanics. Physics Newton's laws of motion obey the molecules are gas molecules and so we can apply Newton's laws of motion to these gas molecules, but it is not actually true, because the dimension of gas molecules come under quantum mechanical dimension. So we have to deal quantum mechanical part also. But at the moment, this is a basic model, and it ignores all the quantum effects that are there for this microscopic particle. Just a second.
Hello, sir. Sir mute ചെയ്തിട്ടില്ലേ? ഓക്കെ, ഞാൻ മ്യൂട്ടിലാണുള്ളത് അല്ലേ? റൈറ്റ്. ഞാൻ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അതൊന്നും കേട്ടില്ല അല്ലേ? ഇല്ല, കോളിന് പോയതിനു ശേഷം പിന്നെ കേട്ടില്ല. ഓക്കെ റൈറ്റ്. ഞാൻ ഈ എഴുതിയതൊക്കെ നിങ്ങൾ വായിച്ചു കാണും, അതിനുശേഷം ഞാൻ ഈ 2ഉം 3ഉം എഴുതിയത് അല്ലേ? So second assumption is the size of the gas molecule is negligible when compared to the collision diameter. നമുക്കറിയാം gas molecules, they are under ceaseless motion. They will collide on the wall of the container as well as they will collide with each other. അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൊളൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ we assume that in the case of kinetic theory of model, it assumes that the size of the molecule is negligible. എപ്പോഴാണ് അത് നെഗ്ലിജിബിൾ ആകുന്നത്? when compared to the collision diameter. അത് കൊളൈഡ് ചെയ്യുന്ന, അത് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസും കൊളൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസും ഒക്കെ പിന്നെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിന്റെ സൈസ് നെഗ്ലിജിബിൾ ആണ് അസ്യൂം ചെയ്യും. And the last assumption is interaction of the gas molecules is only through elastic collision. Elastic collisionലാണ് നടക്കുന്നത്. ഇത് ഈ പിന്നെ കൈനറ്റിക് തിയറി ഓഫ് ഗ്യാസസ് നിങ്ങൾ പിന്നെ +2 കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? യെസ് ഓർ നോ? പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ കുറെ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ആയിട്ട് ഒരു 5-6 ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ മെയിൻ അസംഷൻസ് ഇതൊക്കെയാണ്. ഈ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിനി അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഈ ഒരു അസംഷൻ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവും. അതിലൊന്ന്, gas molecules are under ceaseless random motion obeying mechanics, that is Newtonian mechanics, and we ignore the quantum effects. The second is the size of the gas molecule is negligible in the sense that their diameter are much smaller than the average distance traveled between collisions. So the third assumption is interaction between gas molecule is only through elastic collision. What is meant by elastic collision? Collisions elastic and inelastic collisions ഉണ്ട് അല്ലേ? അതിൽ ഇലാസ്റ്റിക് കൊളീഷൻ കേട്ടില്ല. വിസ്വാൻ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, എനർജി ലോസ് ഇല്ലാണ്ട്. എനർജി ലോസ് ഇല്ല. yes, that's our answer. So the actual അതിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഈ കറക്റ്റ് ഇതാണ്, ടോട്ടൽ ട്രാൻസ്ലേഷണൽ കൈനറ്റിക് എനർജി കൺസേർവ്ഡ് ആണ്. നമ്മളിപ്പോ കൈനറ്റിക് എനർജി പാർട്ട് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ അല്ലെ? ഇലാസ്റ്റിക് കൈനറ്റിക് തിയറി ഓഫ് ഗ്യാസസിന്റെ കേസിൽ we assumes only kinetic energy plays a role. So an elastic collision is a collision in which total translational energy of the molecule is conserved. Elastic collision means, by elastic collision, total translational kinetic energy is conserved. We assume all these three and then we move forward. Now, based on these assumptions, we deduce an equation that can be used to calculate the pressure of gas. gas pressure അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസിന്റെ സ്പീഡ്, മോളിക്കുലർ സ്പീഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ കൈനറ്റിക് തിയറി ഓഫ് ഗ്യാസ് കൈനറ്റിക് മോഡൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഡെറൈവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. That derivation is this: PV is equal to 1/3 Nm VRMS square. VRMS square, and is
applicable for perfect gas only. Perfect gases. That is ideal gas. Only for ideal gas, this equation is valid. So that equation, P is the pressure, V is the volume, N, what is N? Number of moles. Yes, N is the amount of the substance in number of moles. Capital M is the molecular mass of the molecule. And VRMS, what is VRMS? RMS velocity. Exactly, root mean square velocity. Root mean square velocity. Root mean square velocity എന്ന് പറയുന്നത് square root of the mean of the squares of speed or velocity. അതാണ് root mean square velocity എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ്? RMS, VRMS എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ ആവറേജ് ഇടുക ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്. This shows the average. So average, this shows, this says average of velocity or speed of the gas molecule. So VRMS is this one. എന്താണത്? എന്താ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്? ആദ്യം ഒരു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഉണ്ട്, ഏതിന്റെ ഒന്നിന്റെ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് അല്ലേ? അപ്പൊ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. The definition of this is square root of the mean or average mean of squares of the velocity. That's the definition. RMS, root mean square velocity, means square root of the mean of squares of the speed of molecule or velocity of the molecule. So this is one of the major contribution of kinetic model of gases. You have to keep in mind this relationship. PV is equal to 1/3 Nm VRMS square. Now, you will have the feel that how this equation has to be derived. Equation എങ്ങനെ derive ചെയ്യാന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ്, എന്നാലും ചിലപ്പോൾ ഡെറിവേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കാം. Okay, so let me start deriving this equation. PV is equal to 1/3 Nm VRMS square. For that, let me draw a graph, a plot. Suppose I have a cylinder. Say it is a two-dimensional cylinder for simplicity. And I have a gas molecule here. Assume there is a gas molecule. There are a lot of gas molecules. For the time being, consider this as a single gas molecule, which is under ceaseless motion, goes and collide on the wall of the container and bounce back like this. So here is the gas after bouncing. So it goes like this. Now, suppose that this is my x direction, x-axis. So the gas molecule is moving towards x, coming back from x. So it initially goes to positive x, collides on the wall of the container, coming back to negative x direction. So the velocity momentum in this direction is mvx, like mvx. That is the momentum, linear momentum, x direction. And this direction, linear momentum is minus mvx. Minus negative since it is going in the opposite direction.
So assume that this gas molecule moves only along this direction. For simplicity, for deriving the equation, assume that this molecule moves along x-axis and that collides on the wall of the container on the right hand. This is the right hand side, this is the left hand side. Wall of the container, and Vx is the velocity. Vx, x component of velocity. Okay, velocity will have x component, y component, and z component. Three components. It's a vector quantity. So as for the simplicity, assume that along x direction only, and the component x component of velocity is Vx. In a voice in a clarity പ്രശ്നമുണ്ടോ? അവിടെ internet is unstable എന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇല്ല. ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പിന്നെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡെറിവേഷൻ ഒക്കെ വരാൻ പോകുന്നത്. സോ ലെറ്റ് മീ സോ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഒരു മോളിക്യൂൾ മാത്രമല്ല, ഇതുപോലുള്ള കോടിക്കണക്കിന് മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടാകാം. They might collide on the wall of the container, they might collide with each other. So collision, assume that this collision is along x direction, collides on the wall. This is the wall of the container, and reflects back in x direction, minus x direction. So first assumption is, thing is the linear momentum change. Total linear momentum change എങ്ങനെയാണ്? ഇവിടെ വന്ന് കൊളൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു മൊമെന്റം, തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ വേറൊരു മൊമെന്റം. Total momentum adds up. So we have two momentums, that is linear change in each collision. Linear momentum change. Momentum change in each collision. എത്രയായിരിക്കും? ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ it has a collision mvx. This has a collision minus mvx. So the magnitude is magnitude of mvx plus magnitude of minus mvx. So it is 2 mvx. 2 mvx. സംശയമില്ലല്ലോ. ടോട്ടൽ momentum change ആണ് പറയുന്നത്. Total momentum change will be 2 mvx. Now assume that it collides on the wall of the container at a time delta t, within this change in time. So colliding in, say, for example, if I write this as interval. So each colliding interval delta t, gas molecule come and collide on the wall of the container. So many gas molecule may come and collide within a time interval of delta t. Delta t may change. Delta t മാറും. എപ്പോഴും ഒരു ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾ ഇത് നോക്കുക, ഇവിടെയാണ് ഒരു ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ എത്തുന്ന ടൈമും ഇവിടുന്ന് ടൈമും രണ്ടാണ്. So the delta t is a variable, it's not a constant. So the delta t is the colliding interval. Now the total distance traveled by each gas molecule, total distance traveled by gas molecule, traveled by the gas molecule. നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഗ്യാസ് മോളിക്യൂളിന്റെ കേസ് മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്യാം, എന്നിട്ട് മറ്റുള്ളത് നമ്മൾ തിരിച്ച് അതിലേക്ക് വരാം. By the molecules, we have colliding interval, and we have the colliding interval and velocity. Colliding interval and velocity. So the velocity by will give you the distance.
So we are considering only x component. So Vx into delta T will give you the distance traveled by the gas molecule at the time interval of delta T. Delta T. Okay. Now assume that the area of the ball, assume that the area of the ball is A. Area of the ball is A. ബോളിന്റെ ഏരിയ എ ആണെങ്കിൽ കൊളൈഡ് ചെയ്യുന്ന വോളിയം എത്രയായിരിക്കും? Collision volume. We can say that colliding volume or collision volume. Then we can say that all particle in a volume, say A multiplied by the distance. Distance is Vx into delta T. This will give you volume. This will give you volume. So particle in we can say the particle in this volume will reach the wall, particle in this volume will reach the wall, because delta T is the colliding interval. Since delta T is the colliding interval, area multiplied by Vx into delta T, that is the distance of collision. We can say that these are the volume in which particle reaches the wall. Then we got the volume of the collision. Colliding volume namalku kitti, alle? Colliding volume kitti kazhinjal we can then deduce what is called number density. Number density of the particles. Number density of the particles. So we have the volume, and if we want to calculate the density, then we need something like mass by volume. Mass can be written as amount n true number. This will give you number of particles with mass with amount is equal to n. So n into Na will give you something like mass divided by volume. Where n is what? N is the total amount of molecules. N is total amount of molecules in the container of the volume. In the container, നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന കണ്ടെയ്നറിന്റെ വോളിയം, ടോട്ടൽ വോളിയം ബി ആണ്. ടോട്ടൽ വോളിയം ആണ് പറയുന്നത്. നേരത്തെ മേലെ കാണിച്ച വോളിയം അല്ല കേട്ടോ. മേലെ ഒരു വോളിയം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ വോളിയം എന്താണ്? കൊളൈഡിംഗ് വോളിയം ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഞാനൊരു പിക്ചർ വെച്ച് പറഞ്ഞുതരാം. Let me add an image. Consider this. ഇതില് ഒരു 3-dimensional ബോക്സ് ആണ് അല്ലെ? അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾ ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂളിന്റെ ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. ഡെൽറ്റ ടി ഇസ് ഇന്റർവെൽ, ടൈം ഇന്റർവെൽ. Delta T into volume. When you combine these two, that will give you the distance. This distance. ആ ഡിസ്റ്റൻസിലുള്ള ഒരു ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു. റൈറ്റ് ദിസ് ഡയറക്ഷൻ, ഈ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു. ആ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും that will go and collide on the wall of the container. അതേസമയം അതിന് പുറത്താണ് ഒരു ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾ വരുന്നത്. ഇത് ആ വോളിയത്തിന് പുറത്താണ്, അല്ലെ ആ ഡിസ്റ്റൻസിന് പുറത്താണുള്ളത്. ആ ഡിസ്റ്റൻസിന് പുറത്തുള്ളതാണ് തന്നെ that will not go and collide at during the time interval delta T. So colliding volume ആണ് നേരത്തെ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞത്.
രണ്ടാമത് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ വോളിയം ആണ്. ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് this is total volume of the container, total volume of the container, where n is the total amount of molecule and Na is the Avogadro number. Na is the Avogadro number. That will give you the number density of the molecule. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ നമ്പർ ഡെൻസിറ്റി കിട്ടി, ടോട്ടൽ വോളിയം കിട്ടി. ടോട്ടൽ വോളിയം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സപ്പോസ് യു വാണ്ട് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ഇൻ ദ വോളിയം. ഈ വോളിയത്തിലെ AVX ഡെൽറ്റ ടി ഇത് വോളിയാണ് അല്ലേ? നേരത്തെ കണ്ടു. ഏരിയ ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ്. ആ വോളിയത്തിലെ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? Suppose you want to calculate the number of molecules in the volume. ഈ ഒരു ചെറിയ വോളിയത്തിൽ, അതായത് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രീൻ ഷെയ്ഡ് ഉള്ള ആ വോളിയത്തിലെ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ what you have to do is you have to multiply this Na by E, that is number density, അല്ലെ? അതാണ് നമ്മളൊക്കെ നേരത്തെ കണ്ട നമ്പർ ഡെൻസിറ്റി into that volume, collision volume, Vx delta T. അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ഇൻ ദ വോളിയം AVX delta T. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക സമയത്ത് കുറച്ച് മോളിക്യൂൾ പോയിട്ട് ബോളിൽ ഇടിക്കുന്നു. എപ്പോഴാണ് അടിക്കുക? റൈറ്റിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, റൈറ്റിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്ന പാർട്ടിക്കിൾ ബോളിൽ ഇടിക്കുന്നു. ഇടിച്ചാൽ അത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നു, തിരിച്ച് ബോളിന്ന് തിരിച്ചു പോകുന്നു. സോ we can say that ഇപ്പൊ നമ്മൾ ടോട്ടൽ number of molecules in the volume ആണ് കണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? So we can say that half of this, at any instant, half of the particle is moving towards right and half moving towards left. Right? Half of them moving towards right, half of them moving towards left. We can, on an average, we can say that. Therefore, the average number of collisions during delta T, average number of collisions during delta T will be just half of the above, half Na divided by volume, total volume, into AVX delta T. AVX delta T is also a volume, but it is a collision volume. AVX delta T. So half because half of the molecule is going towards right and half of them going towards left. And at any instant, we can say that average number of collisions during delta T on the wall of the container will be just half of this. അതാണ് ഇങ്ങനെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. സപ്പോസ് ഇതിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ടോട്ടൽ ചേഞ്ച് ഡ്യൂറിംഗ് ഡെൽറ്റ ടി കാണും. ഈ ഡെൽറ്റ ടി I want to calculate total change in momentum. During the interval delta T. Suppose you want to calculate the change interval, and will be equal to what? Will be equal to all these things into the change in momentum. Change in momentum എത്രയാ? 2 MVA. മൊത്തത്തിൽ എന്ത് എഴുതാൻ കഴിയും?
മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾക്ക് എഴുതാം half NNA by V A Vx delta T into 2 MVx. 2 MVx. അല്ലേ? ഇതിനെ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ I can write it this way. N A mass M. Then I will write what? Avogadro number. Then I can write A Vx square. There are 2 Vx, right? A Vx square delta T divide whole divide. ഇവിടെ 2 2 cancel ചെയ്തു. ഈ 2 cancel ചെയ്തു. ഇങ്ങനെ എഴുതാം അല്ലേ? Now what is mass into number of moles? Mass into Avogadro number. Mass into Avogadro number എന്താണ്? പറയൂ. What is mass into Avogadro number? Molar mass. A gas molecule the molar mass ആണ്. So you can write this as NM A Vx square into delta T divided by V. This is the total momentum change during delta T, during the interval delta T. Now, the total momentum change, say if I write it as this delta P, total momentum change. Delta P ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ what is delta P divided by delta T? Delta P divided by delta T എന്താണ്? NMA Vx square divided by V. Divided by V. And in our interpretation, what is the physical interpretation of delta P by delta T? No. It is the rate of change of momentum. Delta P by delta T is the rate of change of momentum. So you got the rate of change of momentum as MAVX square divided. So rate of change of momentum can be expressed in the form of force. It's equal to force because of by Newton's second law of motion. So it follows that pressure P. What is the definition of pressure? Force per unit area. Force per area. Pressure P is the force per area. So we can divide this force by area, that is NM A Vx square divided by V whole divided by area will give you pressure. That's equal to NM Vx square divided by volume. So this is pressure. You got an equation for pressure. This is a single gas molecule case pressure equation. So we can write this as PV is equal to NMVX square. In this gas molecules we box molecules collide. ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടിക്കണക്കിന് മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഒരു മോളിക്യൂൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒരുപാട് മോളിക്യൂൾസിന് ഡീൽ ചെയ്യാനാവില്ല. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വി ടേക്ക് ദ ആവറേജ് ഓഫ് വെലോസിറ്റി. ഇവിടെ Vx സ്ക്വയർ എന്നുള്ളത് ഒരു മോളിക്യൂളിലെ വെലോസിറ്റി ആണെങ്കിൽ ടേക്ക് ദ ആവറേജ് ഓഫ് വെലോസിറ്റി ഇഫ് വി കൺസിഡർ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസ്. So we can say that not all molecules will travel with the same velocity. So the pressure that is detected in the vessel will be average of the quantity
average of this quantity, volume. Average സാധാരണ പറയാ എങ്ങനെയാണ്? Sorry. Average സാധാരണ എഴുതുക എങ്ങനെയാണ്? ഇങ്ങനെയാണ്. So average of this Vx square. ഇതാണ് average. Average of velocity. So we can say that pressure is equal to NmV, average of Vx square divided by V, where the angled bracket denotes the average. This denotes the average. Okay, so this is the equation for pressure. നമ്മൾ നേരത്തെ കിട്ടിയത് എന്തായിരുന്നു? നേരത്തെ നമ്മൾ മേലെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഡെറൈവ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ഇക്വേഷൻ ഏതാണ്? നോക്കാം, ഏതാണ് ഇക്വേഷൻ ആണ്. നമ്മൾക്ക് ഇപ്പൊ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? ഇത് PV is equal, ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇത് കോപ്പി ചെയ്യാം. Let me copy this equation. Copy and paste it here. ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത്. അവിടെയുള്ള വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് RMS വെലോസിറ്റി ആണ്. ഇനി ആവറേജ് വെലോസിറ്റിയോ RMS വെലോസിറ്റിയും തമ്മിൽ ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടും. മനസ്സിലായോ? So let me we see that P is equal to Nm average Vx square, average of the square of the velocity if we consider total gas molecules. Now, ഇനി നമ്മൾക്ക് അതിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾക്കറിയാം, നമ്മളിപ്പോ വൺ ഡയറക്ഷൻ മാത്രം എടുത്തിട്ടുള്ളൂ, ഒറ്റ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അല്ലെ? പിന്നെ മൂന്ന് വെലോസിറ്റി മൂന്ന് കോമ്പണന്റിലേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ Vx സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് വെലോസിറ്റി, സോറി V സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? V ഡോട്ട് V ആണ് അല്ലെ? ഫിസിക്സിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചാണ്. V square is a scalar quantity, V square, which is Vx square plus Vy square plus Vz square. If we consider the three-dimensional volume, we have to treat V square as Vx square plus Vy square plus Vz square, which is actually V dot V. Right? In a root mean square velocity എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ്. Root mean square RMS velocity എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്താണ്? മോഡ് V square all raised to half. ഇതാണ് റൂട്ട് മീൻ സ്ക്വയർ വെലോസിറ്റിയുടെ ഡെഫിനിഷൻ. അല്ലെ? എങ്ങനെയല്ല എടുത്തത്? This is the root mean square velocity. So ഇതിന്ന് നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? If we square RMS VRMS, if we take the square, then this becomes V square. This becomes V square. ആ V square ആണ് നമ്മൾക്ക് എവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത്? ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇവിടെ നമ്മൾ വൺ ഡയമെൻഷനെ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ത്രീ ഡയമെൻഷൻ ആകുമ്പോൾ Vx square becomes V square. അല്ലേ? Vx square becomes V square. So then you can say that അതിനു മുമ്പേ ഇവിടെ നോക്കുക. This can be written as Vx square, sorry, Vx square plus Vy square plus Vz square. Average of the velocity along x axis or x direction plus that of y direction plus that of z direction. ഇനി ഇതിന്ന് പിന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം because the molecules are moving randomly. Molecule ഒരു x ആക്സിസിലേക്ക് ആ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിൽ കൂടിയാണോ ട്രാവൽ ചെയ്യുക? ഇല്ല, അത് റാൻഡം മോഷൻ ആണ്. അത് ഏത് രീതിയിലും ട്രാവൽ ചെയ്യാം അല്ലേ? Because the molecules are traveling or moving randomly, all the three averages are same. Look, this and Vx square will be equal to Vy square is equal to Vz square. We assume that all averages are same. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് എന്താ എഴുതാം? This can be written as 3Vx square. ഇത് കൂടെ മൂന്ന് സെയിം ആണ്. Vx സ്ക്വയറും Vy സ്ക്വയറും
Vz square same ആണെങ്കിൽ I can write it as Vx square plus average Vx square plus average Vx square. മൂന്ന് പ്രാവശ്യം എഴുതാം. That is equal to 3 Vx square. So VRMS square will be equal to 3 Vx square. ഇനി ഇത് എന്ത് ചെയ്യാം? ഇത് നമ്മൾക്ക് equation കൊടുക്കാം. Is apply ഇത് വെച്ചിട്ട് what is Vx square? Vx square എന്താണ്? 1/3 VRMS square. Yes, 1/3 VRMS square. So apply this here. കൂടെ കൊടുക്കാം. കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും? P is equal to എന്താണ് equation? Let me copy this equation again. Paste it here. ഇതാണ് നമ്മുടെ equation. Okay. അപ്പോൾ equationൽ ഈ value കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ this now becomes Nm into 1/3 VRMS square. Capital M അല്ലേ? Right. Capital M ആണ്. നിങ്ങൾ ഞാൻ small m എഴുതിയത് should be capital. Right. Small m mass ആണ്. ഇതിപ്പോ നമ്മുടെ molar mass ആണ്. Molar mass തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അല്ലേ? ഇപ്പൊ ബെൻസീന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ molar mass എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര വരും? What is the molar mass of benzene? അല്ല വാട്ടറിന്റെ molar mass എന്താണ്? 18 ആണ്. വാട്ടറിന്റെ molar mass എന്ന് പറയുന്നത് 18 ആണ്. 16 ഓക്സിജന്റെ 2 ഹൈഡ്രജന്റെ. അപ്പോൾ 18 ആണ്. സോ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളത് വെയിറ്റ് എടുത്തിട്ട് കിട്ടുന്ന മാസാണ്. മനസ്സിലായോ? സ്മോൾ m എന്ന് പറയുന്നത്. സോ വി ഗോട്ട് ദിസ് ഇക്വേഷൻ 1/3 ഇവിടെ ഒരു ഡിവൈഡഡ് ബൈ v ഉണ്ട് കേട്ടോ. 1/3 Nm VRMS square ഉണ്ടോ? VRMS square is it yes square ഉണ്ടോ? Square VRMS square divided by volume where VRMS is root mean square velocity. This is velocity. Capital V is volume. ഇതിനല്ല നമ്മൾ നേരത്തെ മേലെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയത്. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എഴുതിയ ഇക്വേഷൻ അതന്നെയല്ലേ? Yes. So we got the same equation here. Pressure is equal to this. So our equation derive ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. മനസ്സിലായോ? So this is the final equation. Now ഞാൻ ഇതൊന്ന് വോളിയം ഇപ്പുറത്തോട്ട് എടുത്ത് നോക്കാം. വോളിയം ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ this becomes 1/3 Nm VRMS square. പിന്നെ വെലോസിറ്റി, ഗ്യാസ് മോളിക്യൂളിന്റെ വെലോസിറ്റി ഏതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാം? ഏത് വാരിയബിളിനെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുക? തെർമോഡൈനാമിക് വാരിയബിളിൽ ഏത് വാരിയബിളിനെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുക? ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾ ഓഫ് കോഴ്സ് പ്രഷർ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും. പ്രഷർ ഓൾറെഡി is here. It depends on the kinetic speed. Sorry, I'm telling about the speed of the molecule. അല്ലേ? മോളിക്യൂളിന്റെ സ്പീഡ് ഏതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുക? Speed of the molecule V will be proportional to temperature. ടെമ്പറേച്ചറിനെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ? ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ കൈനറ്റിക് എനർജി കൂടും, അതിന്റെ സ്പീഡ് കൂടും. സോ VRMS also depends on temperature. VRMS is the speed, RMS speed. Root means square speed ആണ്. That depends on temperature. Suppose the temperature is constant. Temperature constant ആണെന്ന് കരുതുക. Temperature constant ആണെങ്കിൽ this VRMS square is also a constant. VRMS square constant ആണ്. മോളിക്കുലർ മാസ്, മോളാർ മാസ് എന്തായാലും കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. ഒരു മോളിക്യൂളിന്റെ കേസിൽ മോളാർ മാസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. എമൗണ്ട് you can fix the amount as constant, and then you can say that this is equal to amount. PV is equal to a constant. At a particular temperature, P
PV is equal to constant if number of moles and temperature are fixed. This law, what is this law? Boyle's law. We got Boyle's law. We arrived at the Boyle's law from kinetic gas model. Kinetic gas model. നമുക്ക് ഇന്ന് ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. ഇന്നാകെ ഞാൻ എടുത്തത് ഡെറിവേഷൻ ആണ്. ഡെറിവേഷനും പോസ്റ്റ്ലേറ്റ്സും ഞാൻ എടുത്തു. ആ ഡെറിവേഷൻ ഒന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കും. ഞാൻ ഇതിന്റെ നോട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ മൂഡില് പിന്നെ ഞാനിന് വാട്സപ്പിൽ ഇടില്ല, മൂഡിലേ ഇടുള്ളൂ. കാരണം വാട്സപ്പിൽ അന്ന് നമ്മള് അറ്റൻഡൻസ് മൂഡിൽ ഇട്ടിട്ടില്ല, അതിന് മുന്നേ ഗൂഗിൾ ഫോമിലാ ഇട്ടെ. മൂഡിൽ അറ്റൻഡൻസ് ഇപ്പോഴും ഇടാനുള്ള എന്തോ ഒരു ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇടാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? നമ്മൾ ഇതുവരെ ഇട്ടിട്ടില്ല, നമ്മൾ ഗൂഗിൾ ഫോമിലേ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ. ഗൂഗിൾ ഫോമിൽ ഇട്ടാൽ മതി. ഞാനത് മൂഡിലെ അറ്റൻഡൻസ് മൊഡ്യൂളിൽ എന്തോ ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്, അന്ന് റെഡി ആക്കട്ടെ. അതിനുശേഷം ഇട്ടാൽ മതി കേട്ടോ. റെഡി ആയിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കുക, ഇത് we derived the Boyle's law from kinetic theory of gases. ഇനി പിന്നെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ, ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നടത്താം. Let me write what should I write? ഇനി നമ്മൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യം, പെർഫെക്റ്റ് ഗ്യാസിന്റെ കേസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഐഡിയൽ ഗ്യാസിന്റെ കേസിൽ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾക്കറിയാം അല്ലെ? എന്താണത്? PV is equal to nRT. Suppose the is ideal gas equation. Ideal gas equation obey if I write this equation as 1 and this equation as 2. If the molecule obeys ideal gas equation or it follows the perfect gas law, then we can compare 1 and 2. ഒന്നും ഇക്വേഷൻ 1 2 കമ്പയർ. അതിന്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് രണ്ടും സെയിം ആണ്. ഇവിടെയും PV ആണ്, നോക്കാം. ഇവിടെയും PV ആണ്, ഇവിടെയും PV ആണ് അല്ലെ? രണ്ടിടത്തും PV ആണ്. അപ്പൊ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് സെയിം ആവണ്ടേ? It follows that the right hand side should also be same. So I can write it as nRT is equal to 1/3 nm VRMS square. ഇങ്ങനെ എഴുതാലോ. രണ്ട് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡും ഞാൻ കമ്പയർ ചെയ്തു. Immediately you can cancel n here, n and n gets cancelled, and you will arrive at an equation for VRMS. VRMS square VRMS square will be 3RT by m. 3RT by m, or what is VRMS alone? It will be a square root of this. So you got a new equation for calculating root mean square velocity for perfect gas. Perfect gas in the case, root mean square velocity calculate cheyanalla equation aanu. Okay, let me quickly solve a problem. Say for example, suppose I want to calculate VRMS. Suppose I want to calculate VRMS. You have to calculate this for nitrogen gas at 25 degrees Celsius. Well, assume that nitrogen obeys ideal gas equation. Ideal gas equation obey perfect gas equation obey ആ കേസിൽ VRMS കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഏത് ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കാം? ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കാം. So what is that equation? 3RT by m all raised to 1/2 or square root. So ഇതിലെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതാണ്. 3 is a constant, R is the universal gas constant, that is 8.314. What is the unit? What is the unit of gas constant? Joule Kelvin. Joule per Kelvin. Kelvin per mole. Kelvin per mole, right? Joule per Kelvin per mole multiplied by temperature. Temperature തന്നിട്ടുണ്ട് 25 degree Celsius. ഒരിക്കലും ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ കാൽക്കുലേഷൻ നടത്താൻ പാടില്ല. എപ്പോഴും കംപ്ലീറ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം? Kelvinലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. So it is 298 Kelvin divided by what is the molar mass of nitrogen?
What is M? Tell me. 28. How much? 28. 28, right. It is 28. 14 ആണ് ഒരു നൈട്രജൻ ആറ്റത്തിന്റെ മാസ് അല്ലേ? 14 plus 14, 18, 28. 28 gram per mole ആണ് കേട്ടോ. gram per mole. അത് കിലോഗ്രാമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് എങ്ങനെ കിട്ടും? 28 into 10 raised to minus 3 kilogram per mole. ഇതാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. ഇക്വേഷനിൽ എപ്പോഴും കിലോഗ്രാം പെർ മോൾ ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. So if you use the equation, here it is 28 into 10 raised to minus 3 kilogram per mole. All square root, all under square root. ഇതിലെ യൂണിറ്റ്സ് നോക്കാം. ഇതാണ് യൂണിറ്റ്. അതിൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനുള്ളത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. മോൾ ആൻഡ് മോൾ ക്യാൻ ബി ക്യാൻസൽഡ് അല്ലേ? പിന്നെ കെൽവിനും പെർ കെൽവിനും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. ക്യാൻസൽ ചെയ്താല് ഒന്ന് മേലെ ജൂളും താഴെ കിലോഗ്രാം എന്നുള്ളത്. ജൂളിന് നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? കിലോഗ്രാം ടേമിൽ എങ്ങനെ എഴുതാം? എങ്ങനെ എഴുതാം? ഞാൻ പറയാം. ജൂൾ is kilogram. What next? Kilogram. ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പറയും. What is joule in kilogram, meter and second? എങ്ങനെ എഴുതാം? ഫിസിക്സ് പഠിച്ചതിനാണ് നിങ്ങൾ സബ് ഫിസിക്സ് പഠിക്കുന്നത്. എങ്ങനെ എഴുതാന്ന് നോക്കുക. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക? കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയേ കിട്ടുന്നത്. 515 meter per second. ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ ആൻസർ നോക്കിയിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം എങ്ങനെയാണ് ജൂൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവുക. ഇത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആൻസർ കിട്ടണമെങ്കിൽ വാട്ട് ഷുഡ് ബി ജൂൾ? how you will write joule? kilogram meter per second. അല്ല, കിലോഗ്രാം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്നുള്ളത് ഒരു ഉടനെ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിൽ ഓടി വരുന്നതാണ്. പക്ഷെ അതല്ല. എന്തായിരിക്കും പെട്ടെന്ന് മനസ്സിൽ വരും? അതാണ് കിലോഗ്രാം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്. ഇവിടെ നോക്കുക. കിലോഗ്രാം ഇപ്പൊ മേലെ ജൂളും താഴെ കിലോഗ്രാമും ഉള്ളത് അല്ലെ? അപ്പൊ മേലെ ജൂള് കിലോഗ്രാം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ ആൻസർ ഓക്കെയാണ്. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ആൻസർ ഓക്കെയാണ്. പക്ഷെ അതിന് മേലെ ഒരു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ? സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഉണ്ട്. സ്ക്വയർ റൂട്ട്. അപ്പൊ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വരും ആൻസർ? ഇല്ല. അപ്പൊ എന്ത് വരണം? കിലോഗ്രാം മീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ഇങ്ങനെ വരും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും? സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ. ദാറ്റ് ഈസ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്. So the joule should be written as kilogram meter square per second square. Okay. അപ്പൊ നിങ്ങളിപ്പോ പറഞ്ഞ ആൻസർ ആൻസർ പറയണോ? നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ തോന്നിയ ആൻസർ പറയണം. അപ്പൊ അതാരാ പറഞ്ഞത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല. അപ്പൊ ആൻസർ അങ്ങനെ പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ കഴിയണം കേട്ടോ. അപ്പോഴാണ് ക്ലാരിറ്റി വരിക. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലുള്ള ആൻസർ ക്ലാരിറ്റി വരും. അത് തെറ്റായിക്കോട്ടെ ശരിയായിക്കോട്ടെ, ആൻസർ പറയാനുള്ള ആ ഒരു ടെൻഡൻസി ആണ് നിങ്ങൾ ആദ്യം കാണിക്കണം. ഓക്കെ. So I appreciate her. I appreciate her. Now നമുക്ക് ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ കാൽക്കുലേഷൻ നടത്തുക. കാൽക്കുലേഷൻ നടത്തിയ 515 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്നാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ നൈട്രജൻ മോളിക്യൂളിന്റെ റൂട്ട് മീൻ സ്ക്വയർ വെലോസിറ്റി 515 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്. ഒരു സെക്കൻഡിൽ 515 മീറ്റർ അത് സഞ്ചരിക്കും എന്നാണ് അത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. ആവറേജ് ആണ് കേട്ടോ. ആവറേജ് ഒന്ന് ചിലപ്പോൾ 580 ആയിരിക്കും, മറ്റത് 500 താഴെ ആയിരിക്കും. ബട്ട് RMS is always 515. Any questions?